Okay, already we have discussed the problem. I hope you all of you understood that. Okay, then now we'll move to the solution. The first solution ಏನೈತಿ ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಥ್ರೂ ನೋಡ್ಕೋತ ಹೋಗ್ರಿ. Okay, there is a note, a possible note. First possible notes ಏನೇನ್ ಅದಾವ ನೋಡ್ರಿ. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಏನ್ ಹಾಕ್ತಿರಿ notes? That is the revenue from operation. Okay, notes first ಯಾವ್ದು ಹಾಕ್ತಿರಿ? Revenue, revenue from operation. Yes or no? Yes or no, dear students? ಓಕೆ ಈ ರೆವೆನ್ಯೂ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ದಾಗ ಯಾವ್ಯಾವ ಬರ್ತಾವ ನೋಡ್ರಿ ಆಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಬರ್ತದ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಬರ್ತದ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ 20 lakh rupees ಅದ ಅಮೌಂಟ್ ನೋಡ್ಕೋರಿ ಓಕೆ ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅದ ಎಷ್ಟದ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಸರ್ವಿಸ್ 1,50,000 and next the revenue from other operating expenses ಅದ other operating expenses. How much is there other operating expenses? Other operating expenses, how much is there? 50,000. Other operating expenses is to 50,000. This will be called as gross revenue. Andra before tax, gross revenue. Before tax revenues irtala gross revenues. ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ 20 lakh, 2,50,000 and 50,000. 23 lakh ಆತು ಸಾರಿ 22 lakh ಆಗ್ತದೆ ಇದು 1 lakh ಲ ಇದು 1,50,000 22 lakh ಆಗ್ತದೆ ಗುಡ್ ಓಕೆ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಿ ಲೆಸ್ ನಾಗ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಈಗ ಇದನ್ನ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದನ್ನ ತೆಗದ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿಲ್ಟ್ ದಟ್ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ನಿಮಗ್ ಪೇಪರ್ನಾಗ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಅಂತ ಬರಬಹುದು ಓಕೆ ಅದರ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್ ಎಷ್ಟದ 50,000 ಅದಲ್ಲ ಅದರ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಓಕೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟದ ನೋಡ್ರಿ ಹೌ ಮಚ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ದೇರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ 2 lakh 2 lakh then next ಆಗ್ತದ what will be the revenue from operation that is 20 lakh ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ರೆವೆನ್ಯೂ ಫ್ರಾಮ್ ಆಪರೇಷನ್ ಈ ರೆವೆನ್ಯೂ ಫ್ರಾಮ್ ಆಪರೇಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೀವು ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಶೋ ಹಿಯರ್ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ರೆವೆನ್ಯೂ ಫ್ರಾಮ್ ಆಪರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಓಕೆ ದೆನ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಏನ್ ಬರ್ತೀರಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಏನ್ ಇರ್ತದ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಐಟಮ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ನಾಗ ಏನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಫ್ರಮ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ ಅಂತ ಬರ್ತೀರಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಹೌದಾ ಇಲ್ಲ continuing operation continuing operations ದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ನೇದೇನು revenue from operation revenue from operation correct ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ revenue from operation note number that is 1 note number 1 ಹೊಡಿತೀರಿ
correct? You can show here only. ತಿಳಿತು ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಷ್ಟು how to put the revenue from operation ಅಂತೇಳಿ? Yes or no? Okay, the next note will be, next note ಏನ್ ಬರ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ? What is that, Bogar? What you have put into the chat box? Okay, then what is the next note? Next note will be the other income. Next note will be the other income. Correct? Other income ಹಾಕ್ರಿ ನೋಡೋಣ. Other income note number 2, that is other income. Other income ದೊಳಗ what we are having, the other income ಏನೇನದಾವ ನೋಡ್ರಿ? Interest income is there, correct? Interest income is there. Okay, how much is there interest income? Interest income ಎಷ್ಟದ ನೋಡ್ರಿ? How much is their interest income? That is 15,000. Okay, then dividend income is there. Dividend income is there. What is the dividend income we are having? That is 5,000. Correct? Next, other non-operative income is there. Other non-operative income is there. Other non-operative income is there. Estat nodri, other non-operative income estada. How much is there? That is 3,000. Okay. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನದ ಮಿಸ್ಲೇನಿಯಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅದ. ಮಿಸ್ಲೇನಿಯಸ್ income. ಎಷ್ಟದ ಮಿಸ್ಲೇನಿಯಸ್ ಇನ್ಕಮ್? That is 2,000. Other income ಎಷ್ಟಾತು? Total of other income 15,000 plus 5,000 plus 3,000 plus 2,000. Correct? Okay, that is other income ಎಷ್ಟಾತು? What will be the other income? 25,000. Correct? And this 25,000, okay, this 25,000 should be shown here. ಎಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ? ಇಲ್ಲಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಓಕೆ, ಏನಂತ ತೋರಿಸ್ತೀರಿ? Second one, other income, note number 2 and 25,000. Okay, then total revenue ಎಷ್ಟಾತು? 20,25,000. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? ಟೋಟಲ್ ರೆವೆನ್ಯೂ. What we are going to call it? Total revenue. ಬರ್ಕೋರಿ, ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಬರ್ಕೋರಿ, ಬರ್ಕೊಲಿಗೆತ್ತೀರಿ ಅಷ್ಟು. Okay, this item should be shown here.
Okay. Okay, Barkondre completed. Okay. Now we'll move to the expenses part. ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಣ ಈಗ? We'll move to expenses part. Expenses part ದೊಳಗ very interesting and very important ಯಾವ್ಯಾವ ನೋಡ್ರಿ. That is the first expenses part, that is the material consumed. Material ಎಷ್ಟು consume ಆಗೈತಿ to make a sales, to give the services, how much material we have consumed, ಎಷ್ಟು material ಅನ್ನು ನಾವು consume ಮಾಡಿವಿ ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, then ಹೆಂಗ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ material consumed ಅನ್ನ? How you are going to calculate the material consumed? The opening stock. Okay, if you have purchased anything, then you should add it to the opening stock, then we should check the closing stock, then only we can calculate the material consumed. Correct? Okay, then another note number 3, note number 3, material. ಯಾವ material ಅದು? Raw material. Raw material. Material consumed. ಎಷ್ಟು raw material consume ಮಾಡಿರಿ? Okay, ಅದ್ರೊಳಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಿ? ಫಸ್ಟ್ ಗೆ you are going to show the opening balance. Opening stock. Opening stock ಎಷ್ಟದ ನೋಡ್ರಿ? He has given in the trial balance, that is the 1 lakh. Correct? 1 lakh rupees ಕೊಟ್ಟಾರ. ಅಂದ್ರೆ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದ್ದದ್ ನಿನ್ ಕಡೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಅದಂತ. ಮತ್ ಏನ್ ಮಾಡಿ ನೀನು? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, ಏನ್ ಮಾಡಿ ನೀನು? ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ. ಎಷ್ಟು? ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್. ಎಷ್ಟು? ಹೌ ಮಚ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಪರ್ಚೇಸ್? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ 9,50,000. ಎಷ್ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದೆ? 9,50,000. ಹೌ ಮಚ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ಆಫ್ that is 9,50,000. 9,50,000. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಓಕೆ, ಹಂಗಂದ್ರೆ ನಿನ್ ಕಡೆ ಉಳಿತ ಎಷ್ಟು ಈಗ? 10,50,000 ವ್ಯಾಲ್ಯೂದ ಅಮೌಂಟ್ ಇತ್ತು ನಿನ್ ಕಡೆ. ಬಟ್ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ದದಂತ. ಏನ್ ಉಳ್ದದ? ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಾರ ನೋಡ್ರಿ? ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾರ ನೋಡ್ರಿ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್. He has given the closing stock in adjustment. Yes or no? ಎಷ್ಟದ? 1,50,000 rupees ಇದು ಉಳ್ದೈತಂತ. ಓಕೆ, ಟೋಟಲ್ ನಿನ್ ಕಡೆ ಇದ್ದದ್ದು ಎಷ್ಟಿತ್ತು? ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ ವಿತ್ ಯು. Raw material ಎಷ್ಟಿತ್ತು? How much raw material you had? 10,50,000. At the end of the year you have only 1,50,000. ಹಂಗಂದ್ರ ಇದ್ರದ್ದು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನದಲ್ಲ, ಇದು ಎರಡೂ ನಡುವಿನ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನದಲ್ಲ, that is the consumed. Yes or no? Yes or no? Put into the chat box. Yes or no? ಇದ್ರ ನಡುವಿನ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ should be called as a consumer. ನಿನ್ ಕಡೆ ಇದ್ದದ raw material 10,50,000. At the end of the year ನಿನ್ ಕಡೆ 1,50,000 ಅದ. Then 9,50,000 you have consumed this. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು? 9,50,000 ಎಲ್ಲಿ ಹೋತು? ಅದನ್ನ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ? ಮಟೀರಿಯಲ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಮಾಡಿದೆ. ಯಾವ ಮಟೀರಿಯಲ್? raw material consumed. Raw material consumed. Understood? Any confusion, dear students, relating to raw material consumed? ಬರ್ಕೋರಿ.
ತೀತು ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಿ? Okay, that you have to show. Okay, and this raw material, whatever we are having the raw material, we should be shown here. ಏನಂತ ಶೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ? What you are going to show? ಏನಂತ ಶೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಏನಾಯ್ತು? ಇಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ರೆವಿನ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ? ಇಟ್ಸ್ ಅ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. It's a expenses. Correct? Okay. ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಫಸ್ಟ್ನೇ ಐಟಮ್ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ? ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ raw material consumed. Note number 3. Note number 3. How much? 9,50,000. ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಿ? ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಿ 9,50,000? Understood? Okay. Then after the raw material consumed, what we are going to do? Purchase of stock in trade. Next note ಹಾಕೋರಿ. Note number 3 ಆದ್ಮೇಲೆ note number 4. ಹಾಕೋರಿ, ಬರೇ ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡಿದಂಗ್ ನೋಡ್ಬೇಡ್ರಿ. Okay. Then what is note number 3? That is purchase of stock in trade. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು what is stock in trade ಅಂದ್ರೆ? ಅಂದ್ರೆ without the raw material you are just purchasing the finished goods and selling it out. Purchase of stock in trade. How much you have purchased the stock in trade? Purchase of raw material ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದ ನೋಡ್ರಿ, purchase of stock in trade ಅಂತೇಳಿ. Purchase of stock in trade ಅದ. ಎಷ್ಟು ಸ್ಟಾಕ್ ಇನ್ ಟ್ರೇಡ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರಿ ನೀವು? ದಟ್ ಈಸ್ 3,20,000. ಈ 3,20,000 ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೋರಿ, ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಿರಂತ. ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಿರಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನೀನು 3,20,000 ಸ್ಟಾಕ್ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿ, ಹೊಳ್ಳಿ 20,000 ಕಳಿಸಿದಿ, ಹಂಗಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದಂಗೆ ಎಷ್ಟ್ ಆತ್? ನೀನು 3 lakh ಆತ್ಲ? ಎಸ್ ಆರ್ನು? ಹೌದಾ ಇಲ್ಲ? ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದಂಗ ಆತು? ಹೌ ಮಚ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ಹಿಯರ್? ಓಕೆ, ಆಲೂರ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್? 9 lakh ಆಗ್ತದ? ಸಾರಿ, ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಸ್, raw material consumed 9 lakh ಆಗ್ತದೆ. ಸಾರಿ ಫಾರ್ ದಟ್. ಇದೇನ್ raw material consumed ಏನದಲ್ಲ 9 lakh ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ, ಅದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆ. ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಓಕೆ, ರಿಟರ್ನ್ ಎಷ್ಟದ? ದಟ್ ಈಸ್ 20,000. ಸಾರಿ. Okay, note number 4, purchase of stock in trade ಎಷ್ಟಿತ್ತು? Purchase of stock in trade ಎಷ್ಟಿತ್ತು? 3,20,000 ಅದ. Return 20,000 ಅದ.
ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇನ್ ಟ್ರೇಡ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು 3 lakh. Yes or no? Yes or no? ರಿಟರ್ನ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದ 20,000 ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇನ್ ಟ್ರೇಡ್ ನೆಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇನ್ ಟ್ರೇಡ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದ 3 lakh. ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದಿಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಶೋ ಹಿಯರ್ ಏನಂತ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇನ್ ಟ್ರೇಡ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಆಗ್ತದ 3 lakh. ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್ ತೀತು ತೀತು ಕರೆಕ್ಟಾ? Okay. Now we'll move to the next one, that is purchase of stock in trade ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ that is changes in inventory. That is changes in inventory. Note number 5. That is changes in inventory. Raw material ಬಿಡ್ಬೇಕಾ ಇಲ್ಲಿ raw material ಹಿಡಂಗಿಲ್ಲ changes in inventories ದೊಳಗ only other than the raw materials and stock in trade, including stock in trade. Okay. Note number 5, that is changes in inventory. Okay. ನಾ ಹೇಳಿನಿ ಮೊನ್ನೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ಇನ್ವೆಂಟರಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದ್ರ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಲಾಸ್ ಸೊ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ತೀತು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದ್ರ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಮಣ್ಣಿ ಹೇಳಿ ನೋಡ್ರಿ ಓಕೆ ಏನಾರ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಿ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಸ್ ಅ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಕರೆಕ್ಟಾ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಓಕೆ ದೆನ್ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಿ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿದೊಳಗೆ ಏನೇನದ ಫಸ್ಟ್ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಿ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಶೋ ದ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ one second. ಓಕೆ ಹಂಗ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ರಿ ಅದನ್ನ ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ರಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಹಚ್ಚೋರಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಎಷ್ಟದ ನೋಡ್ರಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಹೌ ಮಚ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಓಪನಿಂಗ್ ದೊಳಗ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೋರಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಷ್ಟದ 1,50,000
correct? Finished goods then opening stock of raw work in progress ಎಷ್ಟದ ನೋಡ್ರಿ opening stock of work in progress, how much is there? Opening stock of work in progress 30,000 ada, then opening sorry 25,000 ada, 25,000 ada, then opening stock of stock in trade ಎಷ್ಟದ ನೋಡ್ರಿ opening stock of stock in trade, how much they have given? 30,000, correct? ಹಂಗಂದ್ರೆ ಇದು this was the opening stock, ಎಷ್ಟದ opening stock? How much is their opening stock? That is 1,45,000, correct? Opening stock ಎಷ್ಟದ 1,45,000, correct? Then what is the closing stock? Closing stock of finished goods ಎಷ್ಟದ? That is 1 lakh, correct? Then closing stock of work in progress ಎಷ್ಟದ? That is 30,000, okay? Then closing stock of stock in trade ಎಷ್ಟದ? Closing stock in trade 20,000, ಎಷ್ಟಾತು? 1,50,000 ಆತು, yes or no? ಇದು ಓಪನಿಂಗ್ ಅದ, ಯಾವುದು? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಓಪನಿಂಗ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್, ಕರೆಕ್ಟ್? ದೆನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಏನಾತ್ ನೋಡ್ರಿ, ಚೇಂಜಸ್ ಏನಾತು? ಚೇಂಜಸ್ ಏನಾತು? 5,000 ಮೈನಸ್ ಒಳಗೆ ಬಂತು, ಕರೆಕ್ಟ್? 5,000 ಮೈನಸ್ ನೇ ಬಂತಿಲ್ಲ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ, ಓಕೆ? ಯಾವ್ದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂತಂದ್ರ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂತಂದ್ರ ನಾ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ? if the opening stock is less than closing stock, ಬರ್ಸಿನ್ ನೋಡ್ರಿ ಇದನ್ನ, opening stock is less than closing stock, that is the income. ಅಂದ್ರ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ 1,45,000 ಇತ್ತು, ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ 1,50,000 ಬಂತು, ಅಂದ್ರ 5,000 ನನಗೆ ಎಲ್ಲೇ ಇನ್ಕಮ್ ಆಗ್ಯದಲ್ಲ, ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಹೌದಾ ಇಲ್ರೋ? ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಾರ್ದ 5,000 ರೂಪಾಯಿದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನನ್ನ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿದೊಳಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ಯದ, ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಸಾರಿ, ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗುಡ್ಸ್ ಎಷ್ಟದ? ದಟ್ ಈಸ್ 90,000 ಐತಿ, ಸಾರಿ ಪ್ರಿಯಾ. Opening stock of finished goods, that is 90,000, good, good, okay. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ, 1,45,000 1,50,000, ಕರೆಕ್ಟ್? ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಕಡೆ 1,45,000 ಓಪನಿಂಗ್ ಇತ್ತು, ನಾ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ನೋಡಿದಾಗ ನನ್ನ ಕಡೆ ಎಷ್ಟು ಬಂದದ? 1,50,000 ಅಂದ್ರೆ 5,000 ಎಲ್ಲಿದನ ಬಂದದ, ನನ್ಗೆ 5,000 ಸ್ಟಾಕ್ ಬಂದದ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಟು ಮೀ, ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಹೌದಾ ಇಲ್ಲೋ? that is the profit to me. Then the profit ಅಂದ್ರೆ ಏನು? whether we should show in the expenses, ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಗಳು ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಈ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಏನ್ ಬಂದದ್ಲ, ಈ ಚೇಂಜಸ್ ಏನ್ ಬಂದಲ್ಲ, ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಗಳು ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು?
ಇವು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅವ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅದನ್ನ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ changes in inventories okay fine ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಎದಕ್ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಗಳ ಜೋಡಿ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ದೇವೆ ಇದ್ರ ಜೋಡಿ ಬಟ್ ಈಗ ಇದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಇನ್ಕಮ್ ಟು ಮೀ ದೆನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಹೊಳ್ಳಿ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ತಿಳಿಲಿಕ್ಕತ್ತದೋ ಇಲ್ಲೋ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹೇಳೋ ಇದನ್ನ ಬಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದ ಇದು ಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ನೋಡ್ರೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಈಗ ನೀವು ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಾಗ ನಿನ್ ಕಡೆ ಎಷ್ಟಿತ್ತು 1,45,000 rupees ಇತ್ತು ಕರೆಕ್ಟಾ ನಿನ್ ಕಡೆ ರೊಕ್ಕನ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ ನಿನ್ ಕಡೆ 1,45,000 ಇತ್ತು ಜನವರಿ 1ನೇ ತಾರೀಕು ಕರೆಕ್ಟಾ ಜನವರಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 31st ಈಗ ನೋಡ್ತಿ ಅದು 1,50,000 ಆಗ್ಯದ ಹಂಗಂದ್ರೆ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ನಿನಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಬಂತಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾ ಆ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಏನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಬಂದಲ್ಲ ಅದು ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಇನ್ಕಮ್ ಅದನ್ನ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾ ಎಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಿಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ದೊಳಗ ಅದನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ನಾನು ಇನ್ಕಮ್ ಬಂದದ್ಲ ಇದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಇನ್ಕಮ್ ಲಾ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ತಿಳಿಲಿಕ್ಕತ್ತದ ಇಲ್ಲೋ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಓಕೆ ದೆನ್ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಿ ಓಕೆ ವಿಲ್ ಓಕೆ ಇದನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೋರಿ ಓಕೆ ಇನ್ನ ಒಂದು 2 minutes ಅಷ್ಟ ಅದ ವಿಲ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಪಾರ್ಟ್ ಅದಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ ಓಕೆ ಓಕೆ ವಿಲ್ ಎಂಡ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ನಾವು